Hi students, it's Kailash. Lesson number 1, Electrostatics of 12th standard. இந்த லெசன்ல exercise problem number 6 அதோட சொல்யூஷனை பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் படிச்சு பார்க்கலாங்களா? முதல்ல இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்குங்க. We have a parallel plate capacitor. So the lower plate is carrying positive charge and the upper plate is carrying negative charge. You know the direction of electric field is always from positively charged plate to negatively charged plate. So as per the diagram, the electric field is going to act vertically upwards. And we have an electron which is projected with a in a horizontal direction between the two plates with the initial velocity VO. And they have given system of coordinates, x-axis and y-axis. Okay, right. So you know the unit vector acting along x direction is I cap, and the unit vector acting along y direction is j cap, and the one acting in negative x direction is minus I cap, and the one which is taken in negative y direction is minus j cap. Right. இப்போ question படிச்சு பார்க்கலாம். Consider an electron traveling with a speed VO and entering into a uniform electric field E vector which is perpendicular to VO vector as shown in the figure. So we can see the electric field is perpendicular to the velocity of the particle. இப்போ எலக்ட்ரான் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும் பொழுதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள அவர் ஜஸ்ட் என்டர் பண்றாருங்க. ஸோ எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஜஸ்ட் என்டர் பண்றாரு இல்லையா, இந்த பொசிஷனை ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் இட் அஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவர் மேல என்ன ஆஃபர் பண்ணும்? ஃபோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும் இல்லையா? அப்ப அந்த எலக்ட்ரான் வில் பி சப்ஜெக்டட் டு அ ஃபோர்ஸ் ஆஃபர்ட் பை தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அதனால ஸ்ட்ரெயிட்டா அவர் டிராவல் பண்றதுக்கு பதிலா இட் டேக்ஸ் அப் அ கர்வ்டு பாத் அண்ட் லீவ்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் த பாயிண்ட் பி. ஸோ அந்த பாயிண்ட் பி ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் ஆஸ் ஃபைனல் பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இக்னோரிங் த கிராவிட்டி, obtain the electron's acceleration, velocity and position. Position அப்படின்னா displacement, initial பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ obtain the electron's acceleration, velocity and position as functions of time. ஓகே, ரைட். அடுத்த ஸ்லைட்ல போலாங்களா? ஸோ நம்ம முதல்ல ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிப்போம், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிப்போம், அண்ட் ஃபைனலி வி வில் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிட்வீன் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட். இனிஷியல் பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள அவர் என்டர் ஆகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட். ஃபைனல் பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட்டு அவர் எஸ்கேப் ஆகிறாரு பார்த்தீங்களா, த பாயிண்ட் பி given in the diagram. So that particular point, okay, that is the final point in fact. Now given and solution. முதல்ல givenல என்னென்ன டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்கோ அதை நம்ம எழுதிடுவோம். Again let me draw the diagram in the given, the same diagram. Okay, so இதுல நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மேல ஃபோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாரு. ஃபைன். எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாரு? பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகலாக இருக்கும் பட்சத்தில் the force will be offered by the electric field in its direction. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, சோ EF வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு EQ வெக்டார் ஆர் Q இன்டு E வெக்டார். ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ், சார்ஜுக்கு முன்னாடி நம்ம சைனே போடலைன்னா பாசிட்டிவ், which means the direction of the force is along the direction of electric field. இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருந்தால் ஃபார்முலால மைனஸ் சைன் வரும். ஸோ அப்போ வெக்டார் ஃபார்முலா எழுதும்போது ஃபார்முலால நெகட்டிவ் சைன் வந்ததுன்னா இட் மீன்ஸ் F vector is going to act opposite to the direction of electric field. Okay, so you should remember this point. You know, electron is negatively charged particle, therefore the electric field will offer a force vertically downwards opposite to its direction. Okay, so I mentioned here the direction of force due to electric field on negative charge will be opposite to the direction of electric field. So first இந்த எலக்ட்ரானோட ஆக்சலரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். To find acceleration, number 1,
You know, by Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. So rearranging that expression for acceleration, I get A is equal to F by M. And if I put it in vector form, in the formula யாரெல்லாம் vector quantity உங்களுக்கு மேல நீங்க vector symbol போட்டு எழுதுறது அதுதான் vector form. So A vector is equal to F vector divided by M. Acceleration is a vector and force is a vector and mass is a scalar. So A vector is equal to F vector by M. அதுல F vectorங்கிறது என்ன? Force acting on the electron. யார் இங்க எலக்ட்ரான் மேல ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கறாரு. அப்ப எஃப் வெக்டரோட எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிச்சு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சலரேஷனுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிடும். ஸோ எஃப் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா? Now what is the charge carried by the electron? E. And what is the electric field to which the electron is subjected to? Capital E. So you know F is equal to QE. அதுல Qக்கு பதிலா இங்க நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும்? E, because the charge of an electron is taken as E. Therefore, force acting on an electron is given by F is equal to E into E. First, let me put it in magnitude form. Magnitude form எழுதும்போது formula negative sign, positive sign வரக்கூடாது because it's magnitude. Okay, right. இதை வெக்டார் ஃபார்முலா போடலாம். இந்த ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரான் மேல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல ஆஃபர் பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல. ஸோ வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ். நமக்கு இங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் கொடுத்திருக்கிறனால ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் the vector form in terms of orthogonal unit vectors I cap, j cap and k cap. Of course here k cap வேண்டியதில்லை because z axis is not given. இப்போ if you look at the direction of the force acting on the electron, it is vertically downwards, that is opposite to the direction of positive y axis, or in other words the force is acting along negative y direction. நெகட்டிவ் y டைரக்ஷன்ல நீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டர் என்ன? மைனஸ் ஜே கேப். அப்ப இதை நான் வெக்டார் ஃபார்முலா போடும்போது எனி வெக்டார் இஸ் கிவன் பை மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டார் மல்டிப்ளைட் வித் த யூனிட் வெக்டார் ஆக்டிங் அலாங் இட்ஸ் டைரக்ஷன். இல்லையா? ஸோ இந்த கான்செப்டை இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். எனி வெக்டர், இங்க ஏ வெக்டருக்கு பதிலா ஐ எம் கோயிங் டு டேக் எஃப் வெக்டர். Magnitude of A vector is A. So magnitude of force available F is equal to EE. So this is the magnitude of the force into a unit vector which is acting along its direction. F vector எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுதுங்க? மைனஸ் ஜே கேப்போட டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுதுங்க. அதனால இதை மைனஸ் ஜே கேப்பால மல்டிப்ளை பண்ணணும். மேக்னிடியூட் இன்டு யூனிட் வெக்டர். ஸோ இங்க யூனிட் வெக்டர் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் A cap, it is minus J cap. So I end up with F vector is equal to minus EE into J cap. The negative sign indicates that the force is acting opposite to the direction of electric field. Electric field ku opposite direction la force act பண்ணுது. Or force is acting along negative y direction or opposite to positive y direction. எப்படி வேணாலும் நீங்க அந்த interpretation கொடுக்கலாம். Okay. Now let me substitute this in this expression. I get A vector is equal to minus EE by M. F க்கு பதிலா minus EE by M into J cap substitute பண்ணீங்கன்னா you will get this answer. So this is the formula for acceleration. Okay, right. அடுத்த slideல we will see how to find velocity. Now to find the velocity of the electron. Again, I have pasted the diagram here. Let us consider T to be the time taken by the electron to travel between these 2 points. That is between initial and final point. So இது வந்து உங்க புக்ல கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. இதை நீங்க ஒரு ஓரமா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த டயகிராம்லயே. So I am going to assume that the electron is going to take an instant t to travel between the initial point and final point. Okay. To find the velocity, I'll be using the equation of motion v is equal to u plus at, where v is final velocity, that is the velocity of the electron at the final point. That is what we are supposed to find. And u is the initial velocity. That is the velocity of the electron at its initial point. That is over here, the point where it just enters the electric field. That is the initial point. And a is the acceleration. And t is the time what the electron takes to travel between initial point and final point. Now let me put this in vector form. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த Cartesian system of coordinates கொடுத்திருக்கிறனால I'm going to put this in vector form and I'm going to introduce appropriate orthogonal unit vector. Okay. So we know
v is equal to u plus at. அதுல velocity is a vector quantity, so மேல vector symbol போட்டுக்கலாம். v vector is equal to u vector plus acceleration is a vector, so a vector into t. இப்போ இந்த மூணு வெக்டார் குவான்டிட்டிஸை I'm going to write it in terms of I cap, J cap and K cap. Of course, I'm going to find what is V vector. So let me keep it as such. So I'm going to write U vector and A vector in terms of I cap and J cap. Now, what is U vector? It is the initial velocity. If you look at the diagram, the initial velocity of the particle, electron in fact, is acting along x direction. So இப்படி கொடுத்திருக்காங்க electron, and this is the velocity, initial velocity, VO. Vector symbol. So the VO vector oda direction பாத்தீங்கன்னா எதோட டைரக்ஷன்ல இருக்குங்க? x டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டா, இந்த initial velocity u vector, what is the magnitude of initial velocity VO? Any vector is equal to magnitude of the vector into a unit vector which acts along its direction. So here the unit vector which is going to act along the direction of u vector is I cap. That is the one which is acting along x direction. Therefore, I have to multiply this with I cap. அப்ப u vector எப்படி எழுதலாம் பாத்தீங்களா? Any vector is equal to magnitude of the vector multiplied with the unit vector which acts along the initial velocity direction. So here the initial velocity magnitude is VO and it is acting along positive x direction. That is along the direction of I cap. Therefore, I write u vector as VO into I cap. I hope you would have understood. And போன ஸ்லைட்ல ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். A vector is equal to minus EE by m into J cap. ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா கிடைக்கும். therefore v vector is equal to u vectorக்கு பதிலா அதோட எக்ஸ்பிரஷன் VO I cap, and since acceleration formula மைனஸ் சைன் இருக்கறனால இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளஸ் into minus will become minus here. So minus EE by m into T into J cap. இந்த T மறந்துடக்கூடாதுங்க, சரிங்களா? T into J cap. So this is the expression for velocity of the particle. That is the final velocity of the particle. Now we have to find the position, that is displacement. Again, this is the diagram. Initial point க்கும் final point க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய shortest distance that we call it as displacement. Now this is the path of the electron. The electron is going to take up a curved path because the force offered by the electric field will be vertically downwards. Now this force is perpendicular to the velocity. Whenever force acts perpendicular to the direction of velocity of the particle, the path of the particle will change. So this force is going to act as a centripetal force. Okay, அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல டிராவல் பண்ணாம அதோட பாத் என்ன பண்ணிடுதுங்க? சேஞ்ச் பண்ணிடுது, because the force is acting perpendicular to the direction of its velocity. Right, now this is the path of the electron. Now what I need is the shortest distance between these 2 points. Initial point, electron இருக்கிற இந்த பொசிஷன் இனிஷியல் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஜாயின் பண்ணலாமா? இங்க பாருங்க. So this is going to be the displacement. In the straight line or a length which joins the initial and final point will be the displacement. Okay, right. To find the position, or in other words the displacement, I'll be using the equation of motion S is equal to ut plus half at square. ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல தான் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்குங்க. முதல்ல இதை வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதலாம். Displacement is a vector quantity, so S vector. And u is the initial velocity. So u vector into t, it's a vector quantity, So u vector into t plus half. Acceleration is a vector. So a vector into t square. அதில் u vectorங்கிறது initial velocity. So which we already saw in the earlier slide as VO into I cap. So your initial velocity is acting along x direction. Therefore, VO into I cap, where VO is the magnitude of initial velocity. And acceleration already we saw in the first slide. A vector is equal to minus EE by m into J cap. So substituting these two in the above, I end up with S vector equal, I'm sorry, this should be S vector here. So S vector is equal to, instead of U vector, I'll be substituting VO I cap, and we have T of course over here, so don't forget that, minus acceleration or a formula negative sign இருக்கு இல்லீங்களா? So இங்க substitute பண்ணும்போது plus into minus will become minus.
I have a half, so I have written the half as such, and EE by M into J cap. So EE by M into J cap along with T square. Don't forget to write the T square. So this is the expression for position or displacement. So it should be S vector here. I hope you would have understood this problem. So thank you then. Meet you in the next video session. Until then, bye.